Hi everyone. We just shifted the live. Namakal Parenting Circle technical issues nala we're coming live on Jananam handle. And I'm just waiting for Lavanya from Namakal Parenting Circle to join us. Yes. Hi, sir. Yes. Perfect. Right. Okay. So Lavanya, let's dive into the topic. Yes. Guys, we're going to talk about golden period. Lavanya, your voice is a little, there's a lot of sounds in the middle there. Okay. Give me 1 second. Yes. All good now? Hi everyone. Yes. Okay. Wonderful. So, Samuel, what is this golden period now? Yeah, Yogima, is it okay now? Hi everyone. Hi. I hope both our videos are clear for everyone. Is the voice proper? Yes, little okay. Whose voice is not audible, Yogima? Mine or Lavanya's? Okay, I think we'll just have to be a little louder, loves. Okay, yeah. So, guys, Yeah, you all okay. know Saranya. She, okay, I think it is mine that is disturbing a little bit. Yes. Okay. It's okay, you're going to do the talking. Yeah, But both are audible. thank you, Babypedia. So you all know Saranya. She is doing Jananam. She's a pregnant childbirth educator, lactation counselor, and baby yoga instructor. And now she's also done some extra research into parent birthing and pregnancy. So that is what she's gonna share to us, and it is completely a very different angle from what we've all been talking about and what we've all known. So let's start with the topic itself, Saranya. Golden period. What is it? Okay, so hi everyone. Golden period. I think we'll switch between Tamil and English, right? Loves. So golden period வந்து என்னன்னா it has another name. It's also called critical period னு சொல்லுவோம் நம்ம. So scientifically வந்து they call it the critical period and generally வந்து அதுக்கு ஒரு nice effect கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக we call it the golden period. So golden period வந்து it will comprise of around 1000 to 1100 days. Okay, so and these 1000 days are considered the most important period in a person's life. So those 1100 days of my life is what decides who I am as an adult. So நான் வந்து ஒரு 30லயோ 40லயோ என்ன மாதிரி ஒரு பர்சனாலிட்டியா இருப்பேன். This is physical, emotional, mental எல்லாமே சேர்ந்து. So physical பாத்தீங்கன்னா வந்து what are the issues that I will have in my body. So பிபி இருக்குமா, சுகர் இருக்குமா, எனக்கு கேன்சர் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் எவ்வளவு ஜாஸ்தி. So இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ், ஹோமோனல் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குமா, இந்த மாதிரி பிசிக்கல் இஷ்யூஸ். இன்னொரு பக்கம் வந்து நம்மளோட இமோஷனல் அண்ட் மென்டல் இஷ்யூஸ். வாட் சார்ட் ஆஃப் அ பர்சன் ஆம் ஐ? சோ இப்ப சரண்யா ஜோவியல் பர்சன், ஹாப்பி கோ லக்கி, இல்ல அடிக்கடி கோவம் வருமா, டிப்ரெஸ் ஆவேனா, am I prone to getting depressed, will I have mental health issues, இந்த மாதிரியுமே இருக்கும். சோ வாட் சார்ட் ஆஃப் பர்சன் ஐ ஆம், நான் மித்தவங்க கிட்ட வந்து பழகுறேன், எப்படி பேசுறேன், will I be a winner in life, நான் ஒண்ணு பண்ணலாம்னு நினைச்சேன்னா will I be able to finish that task, இல்ல நான் வந்து தடுமாறுவேனா, இது எல்லாமே வந்து மெயின் டிட்டர்மினன்ஸ் இந்த 1100 days தான். So it's technically, putting all together, physiological, psychological, your mental being, it's like blueprint of what you are. Yes, that is just a nutshell மாதிரி. And these 1100 days எப்போ அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா we'll split it into 3 different parts.
Okay, so first part வந்து it starts off I'll go backwards because in the last part வந்து எல்லாத்துக்குமே தெரியும் அந்த குழந்தை பிறந்த அந்த குழந்தையோட first 2 years of life because இது என்ன ஆஸ்பெக்ட்ல நம்ம எல்லாம் கேள்விப்படுவோம்னா brain development எங்க பார்த்தாலும் starting from a health drink to any book or anything that markets itself as develops the brain of the baby. So schooling இருக்கட்டும் இல்ல புக்ஸா இருக்கட்டும் டாய்ஸா இருக்கட்டும் என்ன சொல்வாங்கன்னா the first 2 to 3 years of the baby's lifeல வந்து brain growth is almost 80-90%ங்கிறது. So that 2 years of life, that's 365 plus 365. Then the next most important period is we'll have to say the period of pregnancy. So pregnancy has 40 weeks. So that is 280 days. So எல்லாமே 1010 days வரும். The remaining 90 days is actually the most important. But this is ironically the most ignored part of it. இந்த part வந்து இவ்வளவு முக்கியங்கிறதே வந்து முக்கவாசி I guess 99% of the populationக்கு தெரியாது. So and the most important part எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா that is pre-pregnancy, pre-conception period சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த எக் வந்து எக் ஸ்பெர்ம் போய் ஃபெர்டிலைஸ் பண்றதுக்கு அந்த 90 days முன்னாடி so 3 months before you become pregnant. So இது மூணையுமே நம்ம ஆட் பண்ணா you'll get 1100 days. So this time period of your baby is the golden period or the critical period. Okay. But the preconception is a very new concept, Ilya. Like it hasn't even been decided yet. That how is that part so critical? Okay, see preconception வந்து நிறைய aspectsல influence பண்ணும். Okay, for example, Vande, if you see the physical side of the baby, when the mother and the father are healthy physically, that is when the sperm and the egg will be healthy. And only when healthy egg and a healthy sperm fuse agudhu without any outside interventions, without any hormonal medicines, or without any what to say, a lot of chemicals vande intervention illama naturally vande rendu healthy ah irundhu fuse agrappa obviously we will get a healthy baby. So like what we usually yes, soon after we conceive and the positive na vandadukku appo we'll start eating healthy. But and the positive varradhukku vandu we have to eat healthy, we have to take care of ங்கிறது வந்து நிறைய பேர் we miss out. So that is an important. Emotionally நம்ம பார்த்தோம்னா the mental health of the parents, the couple. So அது ரொம்ப important. இப்போ ஒரு அளவுக்கு எல்லாத்துக்குமே awareness இருக்கு இல்லையா mental health is equal to hormones is equal to physical health and that cycle is a big loop. So எவ்வளவு ரிலாக்ஸ் ஓப்பனா இருக்காங்க அப்படிங்கிறது வந்து that plays another role. And the third dimension நம்ம வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா with what intent are we conceiving this baby? No, okay. This is like the most latest சொல்லலாம். It is not last 30 years வந்து இது நம்ம வந்து பாத்துட்டு இருக்கோம். But Indian culture பாத்தீங்கன்னா it's been here for more than thousands and thousands and thousands of years. So you can see it refer in Mahabharata, in the Vedas, in the Upanishad, in Ramayana, everything. அங்க வந்து spiritually வந்து சொல்லுவாங்க everybody has a purpose for life. எதுக்கு வந்திருக்காங்க இன்டென்ட்ல வந்து அப்ப வந்து கன்சிடர் பண்றாங்களோ அது வந்து அந்த குழந்தையோட வாழ்க்கையில நல்லாவே தெரியும் அப்படிங்கிறது. So a lot of time assume that we're not ready and then there's an accidental conception or இப்ப இருக்க ஒரு பெரிய விஷயம் வந்து என்னன்னா if there's a fight between a couple வீட்டுல இருக்க எல்லாருமே சுத்தி எல்லாம் they'll say plan for a baby. So அந்த குழந்தை வந்துட்டா you'll be distracted. But yes, it is good for the couple. But are we doing justice to the babyங்கிறத நம்ம யோசிக்கணும். எனக்கு ஒரு குழந்தை வேணும், அந்த குழந்தைய வளர்த்துறதுக்கு நான் இமோஷனலி அண்ட் மென்டலி நான் ரெடியா இருக்கேன். சோ என்னோட ஃபுல் இதை வந்து இன்வால்வ்மெண்ட் அந்த குழந்தைக்கு நான் கொடுக்குறேன். அந்த இதை தாண்டி சரி சண்டையில இருந்து ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷன் வேணும், சோ ஒரு பொம்மை மாதிரி அந்த குழந்தைய நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் இல்லையா. சோ அந்த involvement decides how strong the baby is going to be. So you should have the baby as a responsibility, not as a coping strategy, Ilya. Yes, that is very true because நம்ம எவ்வளவு நாளும் சொல்லலாம் we usually say the baby chooses the parentsங்கிறது. Oh yeah. Okay, because there are a lot of couples where we see like they are trying for a baby for a long time but then they do not become pregnant and there's a couple who becomes pregnant in the first month itself. So இது வந்து நம்மளோட வேதாஸ் இத்திஹாசாஸ் எல்லாத்துலயுமே இருக்க ஒரு விஷயம். And
also it is there in a lot of other religions also. And of late, even science has been agreeing to this. Because when we go to hypnosis for a lot of people, neriya பேர் வந்து we remember before we were conceived. And we have a lot of examples where people say, நான் வந்து உங்க வயித்துக்கு before I was conceived, உங்க வயித்துக்குள்ள வரதுக்கு முன்னாடி I remember watching both of you. So even there was a teenager and I liked you, something pulled me to you. So I chose you as my parent. I'm getting goosebumps as you speak. Yeah, so that is one side of the story. The other side, Vandu, when we are not ready for a baby, it causes a lot of issues with us. And it is us who decide, let's have a baby. So we have to be responsible, you know, financially, emotionally, physically for the baby. The baby is not a play toy. நம்ம புடிவ் பண்றோம் அந்த குழந்தையை நம்ம வந்து கன்சீவ் ஆகுறோம், அதுக்கப்புறம் ஓகே ஐ எம் நாட் வெரி இன்ட்ரெஸ்டட், சோ வேற யாராச்சும் வளர்த்த முடியுமா, வச்சுக்கோங்க நீங்கன்னு கொடுக்க முடியாது. பேபி இஸ் ஃபார் லைஃப். நம்மளுக்கு 80 years 90 years ஆனாலுமே அவங்கதான் நம்ம குழந்தைங்க. நம்ம தான் அந்த குழந்தைய வந்து பிளான் பண்ணலாங்கிற ஒரு தாட் ப்ராசஸ்க்கு சில டைம் வரும். So both ways we have to be accountable for what we have decided. So we have to consciously we have to make that plan. And consciously நம்ம மைண்ட்ல வந்து நம்ம ஒரு தாட் ப்ராசஸ் எடுத்துக்கிறோம், I am ready for a baby, I want a baby. அது நான் நல்லா வந்து நான் வளர்த்த தேவையில்லை, அந்த குழந்தை வளரும், அது நல்லபடியா வளர்றதுக்கு என்னால என்ன பண்ண முடியுமோ அதை நான் பண்ணி கொடுக்குறேன் அப்படிங்கிற ஒரு தாட் ப்ராசஸ் வந்துட்டோம் அப்படின்னா the whole universe will conspire to help us. Because நம்ம கான்சியஸ்லி நம்ம மைண்ட்ல இருக்க வைப்ரேஷன்ஸ் வந்து இட்ஸ் கிவிங் இட் அவுட் டு அதர் பீப்புள். I'm ready. So there are a lot of intricacies in this. And modern science வந்து இப்பதான் ரியலைஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம். So that is something which all of us have a tough time accepting. Because we are a generation who asks for proof for everything. Yeah, true. ஏதோ proof என்ன, நீ இது சாப்பிட்டீன்னா உனக்கு வந்து கேன்சர் வரும்னா where's the proof? Tangible proof. எனக்கு ரிசர்ச் பண்ணி நீ ஒரு பேப்பரா பப்ளிஷ் பண்ணி அது என்கிட்ட காமி, இல்ல இது வந்தவங்க யாரும் எனக்கு ப்ரூஃபா காமி. பட் யூ தாண்டி சில விஷயங்கள் சயின்ஸ் டஸ் நாட் நோ எவ்ரிதிங். அண்ட் ஐ மஸ்ட் சே லாவண்யா, இந்த பாயிண்ட் ஒரு let's say even in March I was a person who always asked for tangible proof. Ironically இந்த 3 மாசம் வந்து நிறைய பேத்துக்கு it's been stressful, yes, for me also in some aspects, but it's been a period of learning where என்னோட whole thought process வந்து புரட்டி போட்ட ஒரு டைம் பீரியட். Enlightenment. Yes, நிறைய விஷயங்கள் வந்து ஓகே ப்ரூஃப் இல்லாம, because there was one sentence, this whole golden period education வந்து எனக்கு எப்படி வந்துச்சுன்னா it came through this guru shishya method of learning. Okay, because this, a majority of what I've learned right now has been taken from the Upanishads. There's a book specifically for pregnancy called the Garbha Upanishad, and அது வந்து it's like just 2 pages. பட் அதுக்குள்ள இருக்க இன்ட்ரிகசிஸ் வந்து அவ்வளோ விஷயம் இருக்கு அதுல. அண்ட் நாட் எவ்ரிபடி கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட். இப்ப அதோட தமிழ் டிரான்ஸ்லேஷனும் இங்கிலீஷ் டிரான்ஸ்லேஷனும் நான் எடுத்து படிச்சேன்னா சத்தியமா அதுல ஒரு சென்டென்ஸ் கூட எனக்கு புரியாது. And also sometimes literal meaning is not what they want to convey. அந்த மாதிரி இதுல எல்லாம் வந்துட்டு you have to go with, you know, ஒரு பெரிய மைண்டோட போகணும், ஓப்பன் மைண்டோட போகணும், ப்ராடா பார்க்கணும். There are so many things like that. Layers and layers. Yes, and just one sentence that this person who taught me, my guru, what he said was, see, if we believe everything only based on science, or a few years முன்னாடி வந்து science said that Jupiter is not even necessary for Earth. Jupiter doesn't have a big purpose. But now what are we saying? Because Jupiter has a separate அதுக்குன்னு ஒரு ஆக்சஸ் இருக்கு, அந்த ஆக்சஸ்ல வந்து அது போயிட்டு இருக்கிறதுனால ஜூபிட்டரோட மேக்னெட்டிக் ப்ரொபல்ஷன் தான் எர்த் வந்து அதோட ஆக்சஸ்ல ஹோல்ட் பண்ணுது. It's a setup. You cannot disturb it. It's totally 2 different concepts இல்லையா? So he is like, science தான் கரெக்ட்னா ஃபர்ஸ்ட் சொன்னது கரெக்டா இல்ல இப்ப சொன்னது கரெக்டா? It keeps changing. Yeah. A few years back we were told that cancer is a lifestyle disease. Yeah. But இப்ப வந்து we told it's even genetic. Yeah. ஜெனட்டிக்லி வரலாம் அப்படிங்கறது வந்து சொல்றோம். சோ இந்த மாதிரி வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து there are a lot of intricacies where we have to open ourselves out, and I think we have to keep an open mind. And sometimes just one, the book is it's called Garbha Upanishad. It's a part of the Upanishads, which is about pregnancy, fully about pregnancy.
So I was gonna say that இப்போ சப்போஸ் ப்ரூஃப் இல்ல அப்படிங்கறதுனால நம்ம தப்புன்னு சொல்ல முடியாது பிகாஸ் யூ ஸ்டில் ஹேவன்ட் லுக் ஃபார் இட். நீ 100% அதை பார்த்துட்டேன்னு சொல்ல முடியாது உன்னால பிகாஸ் இட் இஸ் சோ வைட் அண்ட் it is very 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 huge subject. There are so many variables playing in role. நம்ம எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு கண்ட்ரோல் பண்ணி we cannot study because it's a very complicated thing இல்லையா. Pregnancy, it's a very how do you say it's just such a mysterious thing. நம்ம பிரெயின் எப்படி இப்போ 100% நம்மளால படிக்க முடியலையோ இன்னும் படிச்சுட்டே இருக்கோமோ, it is something like that. என்ன factors, what factors play a role in deciding what அப்படிங்கிறது வந்துட்டு we are still going on and on and on and it just seems to like never end. So many wow factors வந்துட்டு இருக்கு. Yes, true. And yes, so we were talking about why it is important, Ilya. So the whole concept of this golden period, evlo important abdina. Yes, I spoke about conception. So conception vande evlo important. So in the குழந்தை வந்து நம்ம plan பண்ணி எப்படி அந்த குழந்தையை நம்ம welcome பண்ணி we have a baby. So அதே மாதிரி during pregnancy also there are a lot of things that usually happen. And pregnancy after the baby grows so much, okay, from one cell it becomes trillions of cells. And the 40-week period, 280 days kulla vanda, it's the fastest growth. ஒரு ஹியூமன் பீங்கோட லைஃப்ல வந்து அந்த பீரியட்ல தான் நம்ம ரொம்ப அதிகமா வளர்றோம். So much. And அந்த குழந்தைக்கு வந்து ஃப்ரம் த மினிட் இட் ஹாஸ் பீன் கன்சீவ். ஸோ முதல்ல வந்து ஒரு 30 years பேக் எல்லாருமே என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா, ஒரு குழந்தை பிறக்கிறப்ப அதுக்கு எதுவுமே தெரியாது, ஈவன் 1 year வரைக்கும் எதுவுமே ஞாபகம் இருக்காது குழந்தைங்களுக்கு. சோ ஒரு காலகட்டத்துல வந்து ஈவன் சர்ஜரிஸ் ஃபார் பேபிஸ் were done without anesthesia. ட்ராமா வந்து மறந்துருவாங்க வளர வளர அப்படிங்கறது. பட் இப்ப இருக்கப்ப வந்து வாட் இஸ் எவ்ரிபடி டெல்லிங் இஸ் கொஞ்சம் ரிவர்ஸ் ஆச்சு. குழந்தைங்க பிறக்கிறப்ப வந்து they'll start feeling everything, they'll start remembering. இன்னும் கொஞ்ச நாள் போனோடனே they said அந்த 5 மாசத்துக்கு மேல வந்து குழந்தைங்களுக்கு எல்லா சென்சஸுமே நல்லா ஒர்க் ஆகும். சோ சென்ஸ் ஆஃப் டச் ஃபீல் பண்ணுவாங்க, காது நல்லாவே கேட்கும் குழந்தைங்களுக்கு. they can analyze what they are hearing, கேக்குற வார்த்தைகள் வந்து ஞாபகம் இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு வெளியில வர்றப்போ. சோ ஜெனரலி அவங்களோட எல்லா சென்சஸுமே வந்து ஒர்க் ஆகும் குழந்தைங்களுக்கு வயசு அந்த இன்ஹிபிட்டர்ஸ் இருக்கப்ப அப்படிங்கறது சொன்னாங்க. இப்ப வந்து we've gone even further back saying from the second that the baby has been conceived and the fertilization நடந்த நிமிஷத்துல இருந்து அந்த குழந்தைக்கு வந்து சுத்தி நடக்கிற எல்லாமே தெரியும். Because everything is taken into our body and then everything is அந்த நம்ம உடம்புக்குள்ள the hormones வந்துட்டு when it contacts the baby ஒரு mapping மாதிரி அது it feels everything இல்லையா. Yes, so everything like from the parents ஓட பாடியில இருக்க DNA மட்டும் எடுத்துக்காம சுத்தி இருக்கிறதெல்லாம். So at the point we have people say at the point of conception my mother was very tensed. எங்க அம்மாக்கு வந்து ஆக்சிடென்டலி கன்சீவ் ஆயிட்டாங்க. சோ ரொம்ப பதட்டப்பட்டாங்க. ஒரு 3 மாசம் ஆச்சு எங்க அம்மா வந்து என்ன அக்செப்ட் பண்றதுக்கு. This was when the mother was pregnant. And I guess easy to relate examples there are a few examples. ஒன்னு வந்து எனக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரைக் ஆனது என்ன அப்படின்னா, there was this baby in the family. குழந்தை பிறந்து when he was around 1 year and he was playing with his toys. எப்பவுமே வந்து he'll take a red color car and he'll play. So ஒரு நாள் பேச ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் he kept saying daddy's favorite னா அந்த ரெட் காரை வந்து எடுத்து விளையாண்டுட்டு இருந்திருக்காங்க. சோ மதர் வெரி கன்ஃபியூஸ். ஒரு நாள் உட்காந்து பேசுறப்ப they said இது வந்து ரெட் கலர் கார் தான் டாடிக்கு ஃபேவரட்னு உனக்கு எப்படி தெரியும்? He says கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி தானே ரெட் கலர் கார் வித்தோம் நம்ம. டாடி வாஸ் வெரி சேட் அட் தட் டைம், மம்மி வாஸ் வெரி சேட். அண்ட் இந்த கார் வித்தது வந்து எப்ப நடந்திருக்குன்னா when the mother was 5 months pregnant. They did have which was the father's favorite. And how did this baby know it during pregnancy? அது எப்படி வந்து அதை காம்ப்ரிஹெண்ட் பண்ற அளவுக்கு இந்த குழந்தைக்கு வந்து இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறது வந்து it's all still a puzzle. But what we can understand is the baby can understand and it can remember what happened, the things that happened when it was in utero. So நம்ம relate பண்றதுக்கு வந்து the easiest example I can say is 90% of us as Indians, because as women we go back to our maternal houses for delivery. True. So what actually happens is that okay, Lavanya, I'm just having an emergency, somebody's calling me. Sure. You keep talking, I'll mute and you can just yeah
So it's really amazing and நிறைய stories படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? Like this girl really started talking about all of the family things. இல்லைன்னா வந்துட்டு suddenly there'll be a child who'll give some advice on, you were like this when you were a child அப்படின்னு பேச ஆரம்பிச்சது அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம். But how much it affects the child அப்படிங்கிறது வந்துட்டு it is really amazing. நம்ம எவ்வளவு கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் எல்லா ஆஸ்பெக்ட்ஸ்லயும் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு it shows like the moment I mean Saranya சொன்ன மாதிரி even before you start to have a child வந்துட்டு you have to cleanse, detox your body, detox your mind in order to have give that child a healthy environment. Appa chance some information. I wish I had known before I had my pregnancy. Not that I regret anything now, but could have done better than sollalam illaya andha madri. I'm back. I'm so sorry. It was ரொம்ப important தட்டிட்டே இருந்தாங்க. I couldn't ignore. So I'm so sorry everyone. Okay. So yes. Yeah, hi everyone. So அந்த அளவுக்கு வந்து it's important. So we were talking about 90% of us வந்து if we were asked which set of grandparents do we prefer, அம்மாவோட parents அப்பாவோட parents, who do we even lean towards? Be the maternal grandparents. அம்மாவோட parents வந்து இருந்தாலும் எனக்கு ஒரு soft corner இருக்கு அவங்க மேல. The only reason is because நம்ம கல்ச்சர்ல வந்து we always go to our mother's house when we deliver a baby predominantly. So என்ன during the most important period of pregnancy and the first few months after birth, அந்த குழந்தை கூட முக்காவாசி interact பண்றது நம்மளோட parents தான். Right, so it makes a very strong impression in the mind of the baby. And a lot of times நம்ம parents, நம்ம அம்மாவே வந்து அவங்க parents கிட்ட பேசாத situationல கூட நம்மளுக்கு இன்னும் அந்த attachment இருக்கும். எங்கயாச்சும் வெளியில பார்த்தா போய் பேசணும்னு தோணும். We remember how we spend time with them. That attachment is there. So predominantly this is the reason, because on the time periodல வந்து we were affected by them. Positively. Okay, so yes, positively, true. So that is one very important reason. And then yes. So what else? We were talking about reason signs and what are the other things that it says. So over a stage we've started to understand, and even science has started to accept. There are a lot of organizations which talk about this. So எந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம accept பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கோம்னா, there are a lot of countries including India இந்த 1000 to 1100 days வந்து ரொம்ப கிரிட்டிக்கல்னு எடுத்திருக்காங்க. So they taken up projects. We've started educating people, saying in the timeல வந்து physical nutrition is very important. குழந்தை வந்து நீங்க சும்மா படுக்க வச்சிருக்க கூடாது, engage with the baby and play with the baby. So இதெல்லாமே வந்து ரொம்ப important குழந்தைக்கு. So even Indian government has an ad. I'm not sure if it comes in Tamil, but in Hindi there is an ad which talks about engaging with the baby. பிறந்த குழந்தை வந்து அப்படியே படுக்க வச்சிருக்காதீங்க, தூக்கி வச்சு நிறைய பேசிட்டே இருங்க, nutrition important. இதெல்லாமே வந்து they do it. And a lot of other countries also have this first 1000 days foundation இருக்கு in the UK. In Australia there is another critical 1000 days. 0 to 3 இருக்கு. நிறைய organizations வந்து அந்த valid point வந்து எடுத்துக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. Okay, so ஆஸ்திரேலியால எனக்கு தெரிஞ்சு there'll be community nurse அப்படின்னு ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க. அவங்க வந்துட்டு நீங்க டெலிவரி முடிச்ச உடனே they'll send you home. Normal delivery, I mean if your health is all right they'll send you home. But ஆனா வந்துட்டு depending on the அவங்களோட பர்சனல் நீட பொறுத்து, டிபெண்டிங் ஆன் த சைல்ட்ஸ் நீட், அவங்க வந்துட்டு 2 days once இல்லைன்னா 3 days once இல்லைன்னா வீக்லி ஒன்ஸ் they'll come and check on you and the child. எப்படி இருக்காங்க, எப்படி பண்றாங்க, how they're managing the child, வேற ஏதாவது if there is anything else they can do, or வேற ஏதாவது அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ண முடியுமா. இப்ப சிங்கிள் மதரா இருந்தாங்க அப்படின்னா லைக் grocery deliveries இதெல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுப்பாங்க, அந்த மாதிரி எல்லாம் கொடுப்பாங்க. They have that facility. It is really nice. நான் பார்த்திருக்கேன். Right. Yeah, so that amount I think it's coming out. Nariya countries like India started to acknowledge. Yes. And another thing that in India la vandu pannit irukanga na, the 0 to 3 ka actually our government has released a curriculum. Okay, ஒரு framework வந்து so இப்ப நம்ம பால்வாடில எல்லாம் கொண்டு குழந்தைங்களை விடுறோம்ல, and even for any crash
எனி ஆர்கனைசேஷன் ஸ்கூல் தட் டேக்ஸ் பேபிஸ் பிலோ 3 இயர்ஸ்க்கு வந்து இந்த ஃப்ரேம் ஒர்க் கொடுத்திருக்காங்க. அந்த குழந்தை எப்படி அவங்க என்கேஜ் பண்ணணும், அந்த குழந்தைகிட்ட எப்படி அவங்க பேசணும், வாட் ஆர் தி ஆக்டிவிட்டீஸ், சோ என்னென்ன டெவலப்மெண்ட் நடக்கும் அந்த குழந்தைக்கு. சோ பிரெயின் டெவலப்மெண்ட் மட்டும் கிடையாது இல்லையா. நவ் வி ஹியர் அபவுட் கோஷன்ட், வி ஹியர் அபவுட் சோஷியல் கோஷன்ட், இது எல்லாமே. சோ என்னென்ன ஏரியாஸ் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் இருக்கு ஒரு குழந்தைக்கு, அந்த ஏரியாஸ் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் வந்து எப்படி நம்ம வந்து இன்னும் முன்னாடி கொண்டு வரது. பிகாஸ் வாட் ஆல் திஸ் இஸ் டூயிங் இஸ், as a country wise, everybody is so interested in it is, there's one study which says if you want to bring down the crime rate in a country, என்ன கிரைமா வேணா, பெட்டி தெஃப்ட், இட் கேன் பி ஈவன் ரேப், இட் கேன் பி மர்டர், சீரியல் கில்லர்ஸ், எனிதிங், நீங்க வந்து ரிஃபர்மேஷன் பண்றதுல எந்த யூஸுமே கிடையாது. யூ ஹாவ் டு கான்சென்ட்ரேட் ஆன் த பேபிஸ் when they are formed. சோ இந்த நிமிஷத்துல வந்து இந்தியால இருக்க எல்லா பிரெக்னென்ட் மதர்ஸுக்கும் we give them that awareness what you have to do. அந்த 3 இயர்ஸ்க்குள்ள வந்து அவங்களுக்கு தேவையானதை நம்ம கொடுக்குறோம் அப்படின்னா, when these people become adults, கிரைம்ங்கிறதே வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கும், most of the time இருக்காது. So when such a big, and even for the economical side, even எல்லாத்தையுமே வந்து you keep them satisfied, you keep those babies happy na, their brains are going to grow very well, so they're going to work very well in the country. Yes, it also has a lot of selfish reasons for the country, because economically also we will be going forward. And overall as human species வந்து we keep telling இல்லையா, ஒரு 3-4 generations முன்னாடி we were so strong, we were so brainy, we had so many scientists. அது இந்தியால வந்து we'll say, எப்படி இந்த அஸ்ட்ராலஜி எல்லாம் எழுதுனாங்கன்னே தெரியாது, அவங்களுக்கு அந்த காலத்துல எப்படி தெரியுங்கிறதே தெரியாது. So let's just take that Garbha Upanishad I was telling you, no, ஒவ்வொரு மந்த் ஆஃப் பிரெக்னன்சிலையும் அந்த குழந்தை என்ன சைஸ்ல இருக்கும், என்னென்ன growths இருக்கு, அந்த குழந்தைக்கு என்ன நியூட்ரியன்ஸ் தேவை, இது எல்லாமே எழுதியிருப்பாரு, தெளிவா எழுதியிருப்பாரு, without cutting open any woman and seeing the size of the embryo. Wow. Even for modern science, if we need proof, என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, if there has been an abortion or there's been something at that stage, அதை எடுத்து tangibly measure பண்ணி தான் போடுவாங்க. Yeah. But our forefathers were so brilliant enough that they could, find out just by touching a person's stomach. And even I'm still baffled. I'm confused ஆன ஒரு விஷயம், but பண்ணுனாங்க. Yeah, true. ரைட். சோ இந்த மாதிரி வந்து நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. அண்ட் இஃப் ஆஸ் பேரண்ட்ஸ் வி ஜஸ்ட் கான்சென்ட்ரேட் ஆன் திஸ் பீரியட், இல்ல கான்சியஸ்லி வந்து நம்ம கன்சீவ் ஆகுறோம், அந்த குழந்தைக்கு தேவையான விஷயங்கள், இதுல எந்த ஆக்டிவிட்டியுமே வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பண்றது எதுவுமே கிடையாது. ஜஸ்ட் டேக் யூ a few minutes in your daily routine. So the most important thing they'll tell is talk to your baby. அது வந்து நம்ம ரொம்ப கஷ்டப்பட்டே தேவையில்லை, நம்ம டெய்லி ரொட்டீன்ல நம்ம பாட்டுக்கு பண்ணிக்கிட்டே பேசிட்டே இருக்கலாம் இல்லையா. பட் அது ஒவ்வொன்றுக்கும் வந்து it has so many side effects and so many, I mean, like good positive effects on the baby as they grow. Like when you tell me something, this is what I remember. Like, one of the traditions after marriage, when the consummation, they make it as an event in our tradition. So that is, what does it involve? It actually involves, decorating with flowers, having, fruit, sweets, and everything. It's for me, technically, they're just indulging all the senses. Positively, they're positively indulging the 5 senses. So they have that ஒரு calm மனநில வரதுக்காக இதெல்லாம் செய்யறாங்க. It has a reason அப்படிங்கிறது, not just this, but so many instances that I can relate to now. Yes, true. Yeah, I was also a person who used to laugh at all this, who used to question all this. Yeah, but a lot of it actually makes sense if we are open enough to dwell into all this and, யோசிக்கிறதுக்கு. And Kani Garbha Upanishad. So நம்மளோட புக்ஸ்ல yeah, thank you Prinku, thank you, she's answered. Okay, so yes, I guess we've spoken Ilya evlo important in the period, how does it go about, yes. And finally, so I'd just like to say, like, what is the role as I usually say that I'm a golden period educator. So as an educator, what is my role is, in the ஒரு half an hour நான் என்ன பண்ணணும் அதுதான், bringing awareness to people that how important is this period. So இது வந்து இவ்ளோ இம்பார்ட்டன்ட்னு சொன்னா நெக்ஸ்ட் கேள்வி வரும், ஓகே இவ்ளோ இம்பார்ட்டன்ட் சரண்யா அக்செப்டட், பட் இவ்ளோ இம்பார்ட்டன்ட் ஆன ஒரு விஷயத்துல எப்படி நாங்க வந்து பண்றது, பேஃபில்ட், என்ன பண்றதுன்னே புரியல. சோ நிறைய வந்து கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்கு, நீ என்ன தப்பு நடந்தா தப்பு, என்ன பண்ணலாம், இது எதுவுமே வந்து எனக்கு தெரியாதப்போ இதோட சேர்த்து இவ்ளோ பெரிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என் தலைமையில நீங்க வந்து கொண்டு வந்து வைக்கிறீங்க,
So how do we go about it is also another thing. Like இது வந்து ஒரு huge ரொம்ப பெரிய கன்ஃபியூஷனா இருக்கு. வீட்ல இருக்க பெரியவங்க எல்லாம் they'll say one thing, do this அந்த மாதிரி. But then when we go and search for answers, even with professionals, professionals கிட்ட போய் நம்ம வந்து கன்சல்ட் பண்ண கூட they'll be saying the straight opposite thing. நமக்கு எதை எடுத்துக்கணும் எது விடணும் அப்படிங்கிற பயங்கர கன்ஃபியூஷன் வருது. அந்த கன்ஃபியூஷனே வந்துட்டு இட் இஸ் ஸ்ட்ரெஸ். நம்ம இது பண்ண கரெக்டா, அது பண்ண கரெக்டா, இது பண்ண தப்பா அப்படிங்கிறது. So I guess this will kind of the role you have is now going to kind of connect the things and கொஞ்சமாவது நமக்கு வந்துட்டு ஒரு தெளிவு கிடைக்கும் அப்படின்னு நம்புறேன். எஸ் எக்ஸாக்ட்லி. சோ அந்த கொஞ்சம் விஷயம் என்ன மாதிரி ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணலாம், என்ன மாதிரி இருக்கலாம், சோ கனெக்ட் வித் தி பேபி. சோ அந்த மாதிரி வந்து ஜஸ்ட் லெட்டிங் பேரண்ட்ஸ் நோ ப்ரீ கன்செப்ஷன்ல என்ன பண்றது, பிரெக்னன்சில என்ன பண்றது, சோ அண்ட் ஆஃப்டர் த பேபி இஸ் born what do you have to concentrate on, what is important and what is not important. So இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் வந்து சொல்றதுதான், that is the work of a person who educates parents during the golden period. Yeah, so what like because every baby will be different, yeah, the temperament will be different. So based on that baby, what sort of activity is good for that baby, illa innoru kulandhukku what sort of activity for that baby. Yes Lavanya, I got saying like they say aasa 60 naal mogam 30 naal, so that all counts to 90 days. So immediately after the marriage you have this 90-day gap where you have all these positive things going. So that is why people used to say kalyana aanone you have to try for a baby abdina, because you have the golden period there, adha the honeymoon period abdinu solvanga illa. Even we say, even if we don't use the thing, we say that honeymoon period. That is why elders push after the marriage, go for the baby. You'll be happy inside out, illa. Andala vandittu I think they're pushing up in nenikiren. I guess they were very smart in so many levels. Okay, Labs, what you said is totally true, because see, before marriage is the perfect time period where all of us take so much of care about our physique. Like we eat healthy food, and adu ipa irukka kalakattam varikume it is true, because the few months before marriage is when we take care of our skin, we take care of our weight, we eat a lot of healthy food, we need to have a lot of stamina because we have to wear heavy clothes and stand, and there's a lot of lighting on us. And yes, soon after marriage, we have to look very appealing to our spouse. அதே மாதிரி நம்மளோட பாஸ் கிட்ட எல்லாமே we have to look very appealing. நிறைய விஷயம் வந்து பண்றோம். என்ன சொல்றீங்க, அதெல்லாம் எப்பவோ கேட்ட மாதிரி இருக்கு. I know. அதனால வந்து என்னன்னா கல்யாணம் ஆன உடனே அந்த ஃபர்ஸ்ட் 3 monthsல வந்து physically we are very fit. Yeah. Okay. And emotionally வந்து அந்த ஹனிமூன் ஃபேஸ்ல இருக்கிறதுனால we more in that அந்த விட்டு கொடுத்து போறது இது எல்லாமே வந்து நிறைய இருக்கும் between the couple. அந்த சண்டை எல்லாமே ரியாலிட்டி வந்து சிங்கின் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி. So அந்த டைம் பீரியட்ல when you're physically and emotionally very strong, if you conceive the baby, you will definitely most likely have a very healthy baby. And இன்னொன்னு வந்து it was a little selfish of them also. One thing which I personally feel is they ஒரு குழந்தைன்னு நம்ம கன்சீவ் ஆனதுக்கு அப்புறமேட்டு எந்த சண்டையா இருந்தாலும் it will take a back bench. அதை வந்து தூக்கி போட்டுட்டு we'll think about the baby, because in our culture we're not somebody who says unless it's a very big issue. It's not like I'm against splitting, but unless it's a very genuine reason, நம்ம வந்து comparatively to the other cultures, I don't like the way you behaveங்கிறதுக்காக we don't say bye. We put in a lot of effort into the marriage and try to make it work into the relationship. And I think that equation is good in some ways, but bad in some ways. Also, from the baby side, yes, and the healthier conceive ஆகுது அந்த குழந்தை அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து that is a very smart move from the elders, I must say, from the forefathers. Now I'm going to rethink all of the things that my people have been saying. Yes, a lot of things. And இன்னொன்னு வந்து we've spoken about pre-pregnancy and pregnancy இல்லையா. Let's take infants. Okay, infants வரப்போ we just parents are bombarded with so many things, and எல்லாமே வந்து எங்க வந்து நிக்குது, ஆர்டிகல்ஸா இருக்கட்டும், பொம்மைங்களா இருக்கட்டும், you go into Google, you take any book, anything, you go into a toy shop, எல்லா பக்கமுமே என்ன சொல்லுது அப்படின்னா brain development of the baby. Yeah, I mean அந்த குழந்தைக்கு மூளை வந்து 10% of the weight கூட இல்ல. ஆனா everybody looks at the baby only based on this. We don't whole thing ஒரு தனி கேரக்டரிஸ்டிக்
ஒரு குழந்தைக்கும் ஒரு தனி டெம்பரமெண்ட் இருக்கு. ஒரு குழந்தைக்கும் ஒரு குழந்தை வந்து வேற மாதிரி இருக்கும், இன்னொரு குழந்தை வேற மாதிரி இருக்கும். That's perfectly okay. And we always think that if we give the baby something to think about, like what does the baby have to think about? The different the number of countries that are there, the number of fruits that are there, name different fruits, or name different shapes, name different colors. But do we really need this in the end of the day ங்கிறது வந்து நம்ம யாருமே யோசிக்கிறது இல்ல. What we're doing is we're preparing the child for school. We're not improving the brain of the child. And most of the toys and ironically food items கூட அததான் வந்து advertise பண்ணுது. Taller, stronger, sharper, DHAs இருக்கு, omega 3 இருக்கு. We don't realize that in reality அது எதுவுமே வந்து நம்மளால externally கொடுக்க முடியாது ஒரு குழந்தைக்கு. 90% of us are not aware that the more language that the baby knows, languageனா நிறைய வார்த்தைகள் தனக்கு தேவையான விஷயத்த ஒரு தமிழ் மட்டும் தான் தெரியும்னாலும் அந்த தமிழ்ல வந்து எனக்கு ஒண்ணு வேணும்னா அதை நான் எப்படி வெளியில சொல்றேன் மித்தவங்களுக்கு புரியுதுங்கிறது வந்து என்னோட ஐக்யூ கோஷன்ட்ட இன்க்ரீஸ் பண்ணும். ஓகே, இட் மேக்ஸ் மீ மோர் ஸ்மார்ட்டர். நான் லாங்குவேஜ் நல்லா பண்றேன்னா ஐ வில் டூ குட் இன் மேத்ஸ். பட் எத்தனை பேருக்கு தெரியுது 1+1 = 2ங்கிறத நம்ம கான்சென்ட்ரேட் பண்றோம். அந்த குழந்தை வந்து கை பண்றது, I guess Montessori இதுல வந்து they follow this. Whatever a baby feels through the hands are occupied throughout the day, the baby's brain is growing ன்னு அர்த்தம். But what we do is we occupy the eyes throughout the day. நீங்க Montessori வந்து குருகுலம் தான் ஞாபகம் வருது. There they engage all the senses. They don't sit and learn. Gurukulam they don't sit and learn. They engage all and maybe that is why alternate schools are gaining popularity again nowadays. Other than the mainstream schools, alternate schools because they teach doing எல்லா சென்சஸுமே வந்து நம்ம வந்து என்கேஜ் பண்றோம். சோ இந்த மாதிரி வந்து அந்த குழந்தைகளுக்கு உள்ள வந்து நிறைய இருக்கு. Even developmentally up until 5 years of age வந்து kinesthetic learning is the best way of learning. Like குழந்தைங்க உட்கார வச்சு ரிப்பீட் பண்றது it is not that good. But நீங்க அதே வந்துட்டு செய்யறதோ இல்ல fully involving your hands and senses பண்றதோ தான் வந்துட்டு it will be very effective. True. Dharni, யாரோட வீடியோ ஸ்டக் ஆகுதுன்னு தெரியலடா. Mine or Lavanya's? Hoping not mine. Okay, so we will wait for the reply. And so இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. அந்த breast feeding வந்து it's not only for nutrition, that helps in the brain development of the baby. And the connect with the parent வந்து அந்த குழந்தைக்கு நிறைய IQ கொடுக்கும். EQ இல்லாம IQ வந்து ஒரு it doesn't work at all, because when we don't manage our emotions, we cannot manage our intellect. இல்லையா? இந்த மாதிரி வந்து நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. You don't have to, balancing. Even if you have IQ, you need EQ to navigate through the society. Yes, and we also bombarded with a lot of information which tells us daily வந்து குழந்தைக்கு ஏதோ ஒரு ஆக்டிவிட்டி கொடுத்து அவங்கள எந்திரிச்சதுல இருந்து தூங்குற வரைக்கும் ஆக்குபை பண்ணனாதான் the baby has had a productive day. அப்படிங்கிறது அந்த free play. Hi. So on the free play, letting them decide what they want, giving them control with limitations. அது எதுவுமே வந்து we don't understand that whole aspect of babies. Yeah. So this is more we don't give importance to the interest of the babies also. நம்ம சொல்றது செய், நான் இது சொல்றேன் செய், உனக்கு இது நல்லது அப்படின்னு we go, but we don't generally tend to ask என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிற क्वेश्चन வந்துட்டு நிறைய டைம் we forget to ask. Yes, true. So I guess this is what the whole period is about, the whole golden period, into framing what sort of a baby you want, or what sort of a baby, or at least helping the baby grow into the best version of itself. நம்மளுக்கு என்ன வேணும்ங்கறத விட அந்த குழந்தைக்கு என்ன வேணுமோ அதுல வந்து ரொம்ப வெல்லா பண்றதுக்கு வந்து நம்ம ஹெல்ப் பண்ண போறோம். So we see this 1100 days golden period அப்படிங்கிறது வந்துட்டு பேஸ்மெண்ட் வீக் இது பில்டிங் ஸ்ட்ராங் அப்படிங்கறது இல்லாம பேஸ்மெண்ட் ஸ்ட்ராங்கா இருந்துச்சு அப்படின்னா பில்டிங் நம்ம எப்படி வேணா கட்டிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லையா? True. That's very true. Yes. But என்ன பில்டிங் கட்டினாலும் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் அப்படி. Yes. True. You can build a ஒரு story building நாலும் okay, even if it's a 10-story building, okay. Yeah, correct. நான் பேஸ்மெண்ட் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா வந்துட்டு then we know we've done most of our job, most of our part அப்படிங்கிற மாதிரி we can be there.
It's Yes. really helpful, yeah. Because இந்த பேசிக் எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் நம்ம பார்க்க போதுதான் இந்த விஷயத்தை தான் ஈஸிலி நெக்லெக்ட் ஈஸிலி டென்ட் நெக்லெக்ட் லைக் அந்த பிசிக்கலி வந்துட்டு நம்ம கையில லிட்டரலா அந்த பேபி வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் ஓகே இந்த பேபிக்கு இதெல்லாம் பண்ணணும்னே நம்ம வந்து மூளை வந்து யோசிக்க ஆரம்பிக்குது. பட் ஈவன் பிஃபோர் தேர் இஸ் சோ மச் ஒர்க் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு இட் இஸ் யூனோ eye opener. This has been an eye opener, I think, maybe for many people as well. நான் இப்பதான் சொல்லிட்டு இருந்தேன். I wish I had known this earlier. It is not that I regret not doing anything, but could have done better னு சொல்லுங்க அந்த மாதிரி. No, it's meant to be right now. I guess the son is very happy as he is. Yeah. Yes. Okay, so shall we wind up, loves? Yes, Saran. It was such a wonderful talk. Viewers, if you have any questions, I guess we're good to go. Yeah. Okay, so that's a wonderful talk, Saranya. Thank you so much. And it is completely a new concept. Like நாங்க எதிர்பார்த்த மாதிரியே it is completely a new concept. I mean, same concept, but very, very new angle. அதனால வந்துட்டு we have to even look into it. And I really appreciate you. Like ஒரு child birth educator இருக்கும் அப்படின்னா not just following what you've been taught in இல்லாம what else is there அப்படின்னு போய் பார்த்து you're trying to give that share that knowledge இல்லையா. So really big hats off to you. So you're doing a great job. Yeah, personally I'm saying it. So you're doing really good. You're doing great. Thank you for sharing so much knowledge. Yeah, thank you so much, Tavs. I was actually looking at the person behind you showing her thumb. So be saving this video in the Jananam page and I'll forward it. I think, Loves, we can share it on the Namakal Parenting Circle page also. Sure, yeah. Okay. Thank you. Okay. Bye-bye. Bye-bye.